Welcome you all. Today we are going to discuss about the Golden Jubilee celebrations of PSL, Polar Satellite Launching Vehicle. యొక్క 50వ సక్సెస్ఫుల్ లాంచింగ్ సంబంధించినటువంటి మేజర్ ఇంపార్టెంట్ డీటెయిల్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ 1 మెయిన్స్ విల్ బి డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద సినాప్సిస్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. 50 సక్సెస్ఫుల్ లాంచెస్ అంటే టోటల్గా 50 ప్రయోగాల్లో 48 విజయవంతమైనవి. రెండు ఫస్ట్ అండ్ ద PSLV C39 ఆర్ నాట్ సక్సెస్ఫుల్. 50 ప్రయోగాల్లో 48 సక్సెస్ అవడం అనేది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మైల్ స్టోన్. ఇది మీ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో 100% రాదగినటువంటి ఏరియా. పాయింట్ నెంబర్ 1. సో అంత మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఆ టాపిక్ని PSLVని ఏ విధంగా మీరు ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ intro. How this PSLV and what is the PSLV and Polar Satellite Launching Vehicle? దీన్ని ఎంత ఎత్తులో ప్రవేశపెడతారో దీనికి సంబంధించినటువంటి what are the major stages of this particular PSLV. So that introduction will be discussing about the major important milestones of the PSLV. So we can say it has the స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ చెప్తున్నట్లుగా మనం ప్రస్తావించుకోవచ్చు. ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అబౌట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ వాట్ ఆర్ ద మేజర్ అచీవ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద పిఎస్ఎల్వి. అచీవ్మెంట్స్ వీ కెన్ సే యాజ్ వేరియంట్స్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి. సో వాస్తవానికి పిఎస్ఎల్విలో 3 రకాలైనటువంటి వేరియంట్స్ ఉన్నాయి. పిఎస్ఎల్వి సిఏ, పిఎస్ఎల్వి ఎక్స్ఎల్, పిఎస్ఎల్వి జి. ఈ 3 వేరియంట్స్ లో ఏ వేరియంట్స్ ప్రముఖంగా వినియోగిస్తారు. సిఏకి, ఎక్స్ఎల్కి, జీకి ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసాలు చెప్పుకోవచ్చు. నెంబర్ 3, మేజర్ అప్లికేషన్స్. సో ఫర్ బ్రాడర్ ప్రాజెక్ట్స్, సో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కి ఏ మిషన్స్ కి దిస్ పిఎస్ఎల్వి లాంచింగ్ వెహికల్ ఇస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ కెన్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టాపిక్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఈస్ what are the stages of the PSLV? PSLV is a polar satellite launching vehicle which comprises of 4 stages. So in 4 stages lo unnatuvanti indanalu, so what each and every fuel and that important information. Stages. Fifth is nothing but almost for the duration of 26 years journey lo PSLV సాధించినటువంటి major important milestones. So we can say what are the major important milestones of the PSLV. Number 1 we can say, so దీని యొక్క ఒరిజినల్ టార్గెట్ హైట్ 160 to 1600 kilometers అయినప్పటికీ it has been used to launch the satellites up to 20,500 kilometers, and how it has been successfully introduced for those variations. So that is the brief success of PSLV. ఇది total 10 points you need to write within the 9 minutes duration. So introduction. PSLV is the Polar Satellite Launching Vehicle, one of the most successful launching vehicle system not only in India, across the world. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక రకాలైనటువంటి వాహక నౌకలతో పోల్చినప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రామిసింగ్ లాంచింగ్ వెహికల్. ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ తోటి వీ కెన్ సే ఇజ్రాయెల్ దేశం నుంచి అనేక మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ ఆర్ ట్రై టు ఇంపోర్ట్ ద వెపన్స్, బట్ ఇండియా యొక్క పిఎస్ఎల్వి నుంచి ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద సాటిలైట్స్ ఆర్ బీయింగ్ డిప్లాయిడ్. సో విత్ దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ great or how successful this launching vehicle system is. So the second important, so in the most successful launching vehicle అయినటువంటి PSLV గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఏం చెప్పొచ్చు. This is the third generation 4-stage launching vehicle and first launching vehicle that has been used with the liquid 4, 3, 4, 1 ఈ 3 నంబర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. So this is the third generation 4-stage launching vehicle and first launching vehicle deployed with
liquid fuels. Liquid fuels. ద్రవ ఇంధనంతో ప్రయోగించబడినటువంటి మొట్టమొదటి వాహక నౌక. And this is the launching vehicle which is made up of 4 stages. And this is the third generation launching vehicle. SLV, ASLV, PSLV, GSLV. సో మనం లాంచింగ్ వెహికల్స్ ఎవల్యూషన్ గురించి కూడా ఒక వీడియో చేసాను, అది కూడా అడగడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది, అది మీకు డెఫినెట్గా యూస్ఫుల్ అవుతుంది, అది కూడా రిఫర్ చేసుకోండి ఒకసారి. There are 4 launching vehicle systems in ISRO: SLV, Satellite Launching Vehicle System; PSLV, Polar Satellite Launching Vehicle System; SLV, ASLV, Augmented Satellite Launching Vehicle; PSLV, Polar Satellite Launching Vehicle; and GSLV, Geostationary Launching Vehicle System. So our series, this is the third launching vehicle system. We can say it is the third launching vehicle system, third generation launching vehicle system, which is made up of 4 stages. And this is the first launching vehicle which has been deployed with the fuel called as liquid fuel. So అనేక సంవత్సరాల పాటు అత్యంత కఠోరమైనటువంటి హార్డ్ వర్క్ తోటి the ISRO scientists have developed the liquid fuel, and this liquid fuel has been first deployed into the launching vehicle system called as pslv. So, and this launching vehicle, which is with a height of 44 meters height and 2.8 meters diameter. The height 44 meters and with a diameter of 2.8 meters. And this is the introduction with you can able to make a extraordinary introduction about the PSLV. So numbers that introduce cheste answer chala best answer. So number 1, this is the point number 1. Okay, so introduction. And generally, apart from the examination point of view, okay, explanation we can able to go for that is nothing but PSLV can be deployed the satellites up to the height of 160 to 1600 kilometers. 160 to 1600 kilometers. So PSLV can able to carry the satellites up to, generally it can able to carry the satellites up to 160 to 1600 kilometers. But what is happening? So కొన్ని GSLV పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కాలేదు కాబట్టి చాలా రకాలైనటువంటి ప్రయోగాలకు and almost for the to the height of 20,500 kilometers and Mars orbiter mission, Chandrayaan-1, okay, IRNSS system, all these three prestigious projects are supposed to be launched by the GSLV. ఆ సమయానికి GSLV పూర్తి స్థాయిలో లేదు కాబట్టి we have used the PSLV. So PSLV యొక్క పరిధి 160 to 1600 kilometers. కానీ ఈ 160 to 1600 kilometers వరకు ప్రయోగించాల్సినటువంటి PSLV పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధం కాలేదు కాబట్టి so they have used this alternate launching vehicle system called as PSLV for deploying the satellites up to 20,500 kilometers. That is one of the most important accomplishment. So ati goppa ghanataga cheppochu. So you can add that point also into this particular area. Okay, so second area. So even though it has been targeted to deploy the satellites up to the height of 160 to 1600 kilometers, 160 నుంచి 1600 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ప్రయోగించడానికి ఉద్దేశించబడినటువంటి ఈ వాహక నౌక, దీని ద్వారా అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్టులు అయినటువంటి మార్స్ ఆర్బిటర్ మిషన్ లేదా మంగళయాన్, Chandrayaan-1, Chandrayaan-2 was launched by GSLV, Chandrayaan-1 and IRNSS systems. So this Mars orbiter mission, Chandrayaan-1 and IRNSS system. So more total 7+1, మొత్తం 8 satellites ని PSLV ద్వారానే లాంచ్ చేశారు. సో 20,500 kilometers ఎత్తు వరకు తీసుకెళ్ళినటువంటి అతి గొప్ప ఘనత కూడా యూ కెన్ యాడ్ దిస్ పాయింట్ ఇంటూ దిస్ PSLV. సో దట్ ఈస్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అబౌట్ ద PSLV. Variants. So PSLV is the launching vehicle which comprises of 3 variants. So for example, if you look at the diagram of any of the launching vehicle, so launching vehicle diagram ఇలా చూస్తే ఫస్ట్ స్టేజ్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉండి కొన్ని స్ట్రాప్ ఆన్ మోటార్స్ అని ఉంటాయి. యూ కెన్ సీ సమ్ స్ట్రాప్ ఆన్ మోటార్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ as strap on motors. Based on the strength of the strap on motors, PSLV is broadly categorized into 3 variants. PSLV లో 3 variants కలవు. Number 1 PSLV CA,
PSLV CA, PSLV XL, number 3 PSLV G. PSLV core alone is a launching vehicle which does not use any strap-on motors. Strap-on motors, దీన్ని strap-on motors అంటారు కదా. Strap-on motors లేనటువంటి వాహక నౌక PSLV CA, core alone. That is called as what? Core alone. Core alone. Next, PSLV XL. So it is one of the most heaviest launching vehicles among the entire PSLV series. PSLV series లోనే అత్యంత బలమైనటువంటి వాహక నౌక. దీనిలో we can see 6 strap-on motors, 6 strap-ons, each strap-on motor with 12 tons. You can see 6 strap-ons, each strap-on motor with a fuel of 12 tons. So the fuel is HTPB. Stages చెప్పేటప్పుడు మళ్ళీ మనం చెప్తాం. Next, PSLV G, and it also carries 6 strap-on motors. The difference is it carries 9 tons of HTPB fuel. HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene fuel. So these are the 3 variants of the PSLV. You can also add this particular information as you can write it as the third point. So first is the factual information. Second, Chandrayaan 1 and IRNSS satellites have been launched through this. And third one is nothing but what are the 3 variants of the PSLV. So we have discussed about these 3 variants: PSLV XL, PSLV CA, PSLV G, based on the strength of the strap-on motors. Okay. Next, applications of this PSLV. So what are the major applications? Applications, generally, most of the satellites that have been launched by the PSLV are exclusively meant to launch into the sun synchronous orbit. So the satellites which have been launched into the sun synchronous orbit will be having the major important function to identify the natural resources. సహజ వనరులను విశ్లేషించడం కోసం లేదా రిమోట్ సెన్సింగ్ కోసం వినియోగిస్తారు. సో ద మేజర్ అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, సహజ వనరులను ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం త్రూ ద టెక్నిక్ కాల్డ్ యాజ్ రిమోట్ సెన్సింగ్. సహజ వనరులను ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం లేదా రిమోట్ సెన్సింగ్ కోసం most of these PSLV satellites have been used, but some exceptional cases for some exceptional cases. So MAM and Chandrayaan 1 and IRNSS and some of the telecommunication satellites have also been launched by the PSLV. వాస్తవానికి PSLV యొక్క major objective is to launch the remote sensing satellites, but in some exceptional cases PSLV can also be used to identify the natural resources through the concept called as remote sensing. So that is the fourth concept. So what are the stages of this PSLV? So what are the major stages? There are 4 stages in the first stage. There are 4 stages of PSLV. So if you look at the diagram of the PSLV like this, so this is the strap-on motors, first stage, second, third and fourth stages. So just try to understand the stages. So these strap-on motors, the fuel in the strap-on motors is HTPB. The fuel in the strap-on motors is HTPB. Asal 6 strap-on motors with 12 tons aina, 6 strap-on motors each one with 9 tons aina, the fuel in the strap-on motors will be HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. So hydroxyl terminated polybutadiene, HTPB. And coming to the first stage, so even in the case of first stage also, the fuel is nothing but HTPB. The fuel in the first stage is HTPB. So strap-on motors lo ఏ ఇంధనాన్ని అయితే వినియోగిస్తారో అదే ఇంధనాన్ని you can see it in the first stage also. So these two are solid fuels. HTPB కావచ్చు లేకపోతే R may be
స్ట్రాప్ ఆన్ మోటార్స్ లో కావచ్చు, లేకపోతే ఫస్ట్ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి హెచ్టిపిపి, ఇట్ ఈస్ ఏ సాలిడ్ ఫ్యూయల్. నెక్స్ట్ మనం చెప్పుకున్నాం, ఆల్రెడీ ఇంట్రొడక్షన్ చెప్పుకున్నాం, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లాంచింగ్ వెహికల్ దట్ హాస్ బీన్ డిప్లాయిడ్ విత్ ద liquid fuel. So what is the liquid fuel used in this PSLV is nothing but UDMH. Second stage in which you can see the usage of the liquid engine, liquid fuel, UDMH. What stands for UDMH? UDMH stands for unsymmetrical dimethyl hydrazine. Unsymmetrical dimethyl hydrazine is the fuel which has been used in this particular segment. And this unsymmetrical dimethyl hydrazine is used in the second stage. Again, the third stage is being used by HTPB. Third stage is being used by hydroxyl terminated polybutadiene. And fourth stage will uses the fuel called as MMH. MMH is nothing but monomethyl hydrazine. So these are the four stages of the PSLV. PSLV is the most powerful launching vehicle system of ISRO, which carries strap-on motors, or sometimes it may not carry the strap-on motors. The fuel in the strap-on motors is nothing but HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene, and the first stage also uses the fuel called as HTPB, hydroxyl terminated polybutadiene. These two stages will use the solid fuel. And coming to the second stage uses the fuel called as UDMH. What is UDMH? Unsymmetrical dimethyl hydrazine. And third stage HTPB, fourth stage is MMH, monomethyl hydrazine. So these are the four major stages of the PSLV, which will be used in the subsequent stages. Okay. And coming to the so stages is complete. Brief conclusion. So గత 26 సంవత్సరాలలో 50 ప్రయోగాల ద్వారా 52 టన్నుల బరువు ఉన్నటువంటి శాటిలైట్లను తీసుకెళ్ళినటువంటి వన్ సింగిల్ సిరీస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ PSLV. సో నెంబర్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఆ నెంబర్స్ ని కనెక్ట్ చేసుకుంటూ మీరు ఒక పారాగ్రాఫ్ రాయగలిగితే దట్ విల్ బి ద ఎక్స్ట్రాడినరీ పాయింట్. ఈ పాయింట్ మీరు ఇంట్రడక్షన్ లో కూడా రాసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఈస్, గడిచిన 26 సంవత్సరాలు, సో గడిచిన 26 సంవత్సరాలు 50 ప్రయోగాలు జరుపుతూ 52 టన్నుల శాటిలైట్లను అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్ళినటువంటి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ సక్సెస్ఫుల్ లాంచింగ్ వెహికల్ సిస్టమ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ PSLV. So the unique feature about this is, out of this 52 tons, 17% of the satellites are foreign satellites. So మొత్తం 52 టన్నుల శాటిలైట్స్ అంతరిక్షంలోకి తీసుకెళ్తే ఆ 52 టన్నుల్లో 17% శాటిలైట్స్ విదేశీ శాటిలైట్స్. సో దాని ద్వారా మనకు విదేశీ మార్గ ద్రవ్యాన్ని కూడా ఆర్జించి పెట్టింది. సో దిస్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ దిస్ పర్టికులర్ లాంచింగ్ వెహికల్, సో మొత్తం అన్ని విజయాలనే సాధించిందంటే లేదు. సో మొట్టమొదటి ప్రయోగమైనటువంటి సెప్టెంబర్ 1993లో లాంచ్ చేసినటువంటి మొట్టమొదటి ప్రయోగం, మరియు రీసెంట్ గా ఆగస్ట్ 2017లో లాంచ్ చేసినటువంటి PSLV C39, ఈ రెండు వైఫల్యాలు కాక మొత్తం 50 ప్రయోగాల్లో almost all the projects are successful. So what are the things? So first one is 1993 లో PSLV D1 అనేది వైఫల్యం చెందింది. సెకండ్ వన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2017 లో PSLV C39, that is also one of the failure thing. So these are the two important failures that has been occurred in the PSLV. So PSLV లో ఈ రెండు మాత్రమే వైఫల్యం చెందినవి. మిగిలిన 50 ప్రయోగాల్లో 48 చాలా ఘనమైనటువంటి విజయాన్ని సాధించింది. సో లేటెస్ట్ గా సాధించినటువంటి విజయం అని చెప్పి, వాట్ ఈస్ ద రీసెంట్ సక్సెస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ PSLV C48. PSLV C48 is the most recent successfully launching vehicle. So this is the launching vehicle which has carried almost the PSLV C48 has carried the satellite called as RESAT satellite.
రీసాట్ సాటిలైట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిమోట్ సెన్సింగ్ సాటిలైట్ రిసోర్సెస్. సో మన అప్లికేషన్స్ లో చెప్తున్నాం, పిఎస్ఎల్వి ద్వారా ఉండేటువంటి అప్లికేషన్స్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్స్ ఆర్ విత్ రిఫరెన్స్ టు ద రిమోట్ సెన్సింగ్. So PSLV C48 is the launching vehicle which has carried the satellite called as RISAT satellite, and this RISAT satellite has along with this RISAT satellite, it also carried 9 satellites from 4 foreign customers. So who are the 4 countries? USA, Japan, Italy and Israel. యుఎస్ఏ, జపాన్, ఇటలీ అండ్ ఇజ్రాయెల్కి సంబంధించినటువంటి ఈ శాటిలైట్లు ఈ దేశాల నుంచి 9 శాటిలైట్లు, 9 శాటిలైట్లతో పాటు రిసాట్ శాటిలైట్ను అంతరిక్షంలోకి ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది, విచ్ ఇస్ ద 50th ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆఫ్ పిఎస్ఎల్వి. పిఎస్ఎల్వి యొక్క 50వ ప్రయోగం ఏంటి? పిఎస్ఎల్వి C48. So with this is the information with reference to this entire golden jubilee success of or golden jubilee celebrations of PSLV. సో 50వ ప్రయోగం ఎప్పుడైనా సరే ప్రతిష్టాత్మకమైనది. సో ఈ కోవిడ్ ఈ క్రైసిస్ లేకపోయినట్టే రానున్నటువంటి 5 సంవత్సరాల్లోనే 50 ప్రయోగాలకు లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పనిచేస్తుంది పిఎస్ఎల్వి. సో దట్ ఈస్ ద వన్ సింపుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ రిఫరెన్స్ టు దిస్ పిఎస్ఎల్వి. సో ఈ విధంగా మీరు సినాప్సిస్, ప్రతి టాపిక్ ఒక సినాప్సిస్ తయారు చేసుకుని మీరు ఆన్సర్స్ రాస్తే మీరు తప్పనిసరిగా 9 నిమిషాల్లో ఆన్సర్ని స్ట్రైట్ అవే స్కోర్ చేయవచ్చు. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద పిఎస్ఎల్వి.